press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. In the previous class we learned the properties of integers and division. Okay, what are the properties we learned? We learned the closure property, commutative property and associative property. What about those three properties? So only three properties kuda they are not satisfied under division for integers. So integers ಅಲ್ಲಿ ನಾವು examples ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ 0 and negative integers and also positive integers. So negative integers ಇರುತ್ತೆ, 0 ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅನದರ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ integers under division. Okay, so ನಮಗೆ 0 ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಎ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಲಿ 0 ಸಹ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ 0 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಗ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಆ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು 0ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ learnt in whole numbers, for whole numbers. Okay, so whole numbers ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 0ನ ಯಾವುದೇ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಬರೀತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ನಂಬರ್, ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ defined. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಎ. ಸೊ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ನಂಬರ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಎ, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ನ 0 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವೆನ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎನಿ ನಂಬರ್ ವಿತ್ 0, -1 -7 into 0 is 0, -18 into 0 is 0, 25 into 0 is 0. ಸೊ 0 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಟೀಜರ್ನ ನಾವು 0 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 and -1. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಎ, ವೆನ್ ಎ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1, a is divided by 1, what we get? We get always the same number. We get always the same integer. Okay, ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 1ಇಂದ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 1ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾದರೆ when we divide any integer a divided by -1, what we get? So ಏನಾಗುತ್ತೆ? It changes ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? is not, we don't get the same integer. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಸೇಮ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. when I take 3 and divide it by 1, what I get? -3. What I took? I took 3, but the answer is -3. The quotient is -3. Then take -4 divided by -1, minus gets cancelled and we get 4. What about the number took? It's -4. That's the negative integer, but the answer is positive integer. Okay, so when we divide any integer by -1, it doesn't remain same, it changes. The number doesn't remain same. Okay, so these are the 4 important points, and let's move to the example problems. So we have 2 example problems, and same as the example problems you have in your exercise. Okay, then example, I read the question. In a test, +5 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. In that first one, Radhika answered all the questions and scored 30 marks, though she got 10 correct answers. In that second one, Jai also answered all the questions and scored -12 marks, though he got 4 correct answers. How many incorrect answers had they attempted? ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ +5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದರೆ, ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ -2. 1 incorrect answer, it gets -2 marks, and if the students give correct answer for 1 correct answer, they get 5 marks. So first ರಾಧಿಕಾ ನೋಡೋಣ. ರಾಧಿಕಾದು ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In that A, I write Radhika only, the name. So Radhika, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Radhika answered all the questions and scored 30 marks, though she got 10 correct answers. And here we have to find how many incorrect answers had she attempted. So 10 correct answers na ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, marks given for ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ given for 1 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗಲೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ is equal to 5. So that is considered as positive number for correct answer. Marks given for, therefore, marks given for ten correct answers, 10 correct answers is equal to, so 5 into 10, that is equal to 50.
ಅವಳು 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಈಸ್ 50, ಬಟ್ ಹರ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 30. ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 30. ರಾಧಿಕಾ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಸೊ ಈಗೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅವಳದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರಾಧಿಕಾ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 30. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಹರ್ ರಾಧಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಳ ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಈಗ ತಗೊಂಡಿರೋ ಸ್ಕೋರ್ನ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ನ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 30 ಮೈನಸ್ 50, 30 ಮೈನಸ್ 50 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -20. ಸೊ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ -20 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ -20 ಆದರೆ ಒನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಒನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ -2. ಸೊ -2 ಆದರೆ ಒನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ -2 ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಶಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ by2 -2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, 2 1s 2 10s. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳು 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಸಾರಿ ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಅವಳು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ಜಾಯ್ ಸ್ಕೋರ್. ಓಕೆ, ಜಾಯ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ -2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪರ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಜಾಯ್ದು ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, he scored -12. ರಾಧಿಕಾ ಸ್ಕೋರ್ 30 ಇದ್ದರೆ ಜಾಯ್ದು ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಜೈದು ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, -12 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಫಾರ್, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 4 × 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಈಗ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಬಂದಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆದರೆ ಅವ್ನ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, -12 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ -12 ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವನದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರು -12 ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಕೋರು 20 ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ -12 -20 ಇಟ್ಸ್ -32 ಆಯಿತು. ಸೊ -32 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ -2 ಇದೆ. ಸೊ -2 ಇಂದ ನಾವು ಓಕೆ -2 ಇಂದ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, 1s 16s 16 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಅವನು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆದರೆ ಜಾಯ್ ಗೇವ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ 16 questions. Okay, so let's move to the second example. I read the question. A shopkeeper earns a profit of ₹1 by selling 1 pen and incurs a loss of 40 paise per pencil while selling pencils of her old stock. In that, first question is, in a particular month she incurs a loss of ₹5.
In this period, she sold 45 pens. How many pencils did she sell in this period? So, and the second question is, in the next month, she earns neither profit nor loss. If she sold 70 pens, how many pencils did she sell? So, first question na artha madistini. A shopkeeper earns a profit of ₹1 by selling 1 pen. ಸೊ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹1 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಕರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಪೈಸೆ, ಪೆನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹1 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಪೈಸೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ವೈಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತ್ ಶಿ ಇನ್ಕರ್ಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ₹5. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಂತಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ₹5 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಗೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಶಿ ಸೋಲ್ಡ್ 45 ಪೆನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದಂತೂ ನಿಜ. ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ? ₹5 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 45 ಪೆನ್ಸ್ನ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಸೆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ₹5 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ? 45 ಪೆನ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಿದೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್, ಇನ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಶಿ ಸೋಲ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ₹5 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು ₹5 ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ 1 ಪೆನ್ ₹1. ಹಾಗಾದರೆ 45 ಪೆನ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ₹1 ಇಂಟು 45, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ₹45. ಅವಳಿಗೆ ₹45 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ₹5, ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೇನ ನಾವು ₹5ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅದು ಮನಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಸು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ₹-5. ಓಕೆ, -5. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್, ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದೆರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಅವಳೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ₹5 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ₹45, that is equal to minus
rupees 5 minus of rupees 45, that is equal to minus rupees 50 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ರುಪೀಸ್ 50 ಯಾವುದಿದು? ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಂತೆ? rupees 50. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 50 rupees ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 40 ಪೈಸೆನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ರುಪೀಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪೈಸೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ rupees 550 ಇಂಟು 1 ಪೈಸೆಗೆ 100 ಪೈಸೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5000 ಪೈಸೆ. 5000 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 5000 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ 5000 ಆಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 1 ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಪೈಸೆ ಆಗತ್ತೆ. 40 ಪೈಸೆಗೆ 1 ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5000 ಪೈಸೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್, ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು -40 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ -5000 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, 0 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, 4 ones are 4. Remainder is 1. It makes 10. 4 2s are 8. Again remainder is 2 and it makes 20. Then 4 5s are 20 and the answer is 125. What is that? 125 is the number of pencils sold in that period. ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? 50 rupees ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. 50 rupees ಲಾಸ್ನ ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 40 ಪೈಸೆ ಲಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 50 rupeesನ ಪೈಸೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5000 ಪೈಸೆ ಆಯಿತು. ಸೊ 1 ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ 40 ಪೈಸೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 5000 ಪೈಸೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 5000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40 ವಿ ಗೆಟ್ 125. ಸೊ 125 ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ನ ಅವಳು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. Okay, next I read the second question. Second question is, in the next month she earns neither profit nor loss. If she sold 70 pens, how many pencils did she sell? Okay. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತಲ್ಲಿ ಅವಳೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 70 ಪೆನ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೆನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 70 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ಏನಂತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲಾಸು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 70 ಪೆನ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 70 rupees ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್. ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನು? 0. ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ 70 ಪೆನ್ಸ್. 70 ಪೆನ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ರೂಪಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 70 ಪೆನ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ₹70. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 into 70 ವಿ ಗೆಟ್ ₹70.
Okay, hence loss incurred by selling pencils. So loss incurred by selling pencils is equal to, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 70 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ₹70 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ -70 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. -70, it is denoted by -70 and ಸೊ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 70 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ನ -70 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 70 × 100, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7000. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಪೈಸೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಬೈ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬೈ 40. 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, minus gets cancelled. So 4 ones are 4, 4 ones are 4, 3 ಇದೆ, so it makes 30, 4 sevens are 28, remainder is 2, it makes 25 are. In that month they sold 175 pencils, 175 pencils. Okay, you have all the sentence in your textbook that you can look into your textbook, and that you can refer the textbook to check out this, or otherwise you can see all the sentences in your textbook. So explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so let's move to the exercise problems. That is the last exercise in this lesson. Exercise 1.4. So I solve only 1 or 2 in this main. You should solve yourself. Evaluate each of the following. Each of the following. A, I show you 2 to 3 problems only. It's -30 divided by 10. -30 divided by 10. Okay. So -30 divided by 10, that can be written as -30 divided by 10. What is the answer? 30 by 10. First we divide as whole numbers and we keep any sign that comes plus or minus, we keep before the quotient. 10 ones are 10 threes are. The answer is 3. Then the sign is minus because we have only we have negative sign for only numerator. So that is -3. Then go to F. I solve F1, that is 0 divided by -12. 0 divided by -12. So how can we write 0 divided by -12? 0 divided by any number. That can be written as so that is equal to 0 by any number is 0 only. Then go to G. I solve G. It's -31 divided by -30 plus of -1. Okay. Then how can we solve this? Keep -31 as it is. Don't do anything with this. Divided by. So do the operation which is in the bracket.
So it's minus 30, take minus 30, multiply the sign here, plus into minus is minus 1. What we get? It's minus 31 divided by, in the bracket what can we write? So minus and minus, minus 30, minus 1. Number should be added, but the sign is, we should keep sign minus. It's minus 31 again. So go to minus 31 by minus 31. Minus minus gets cancelled and 31 ones are 31. Okay, the answer is plus 1. Our answer is plus 1. And I solve I. Okay, here we have minus 6 plus 5 divided by minus 2 plus 1. Okay, so solve which is in bracket. Here we can write minus, plus into minus is minus 6, so plus 5 divided by, so minus 2 plus 1, minus 2 plus 1. What about minus 6 plus 5? So here we have to subtract 5 from 6 because 6 is the greater one by neglecting the minus sign. Okay, then take out 5 from 6, it's 1, put minus sign here, it's minus 1 divided by minus 2 plus 1 is, again we get minus 1. How can we write it? Minus 1 divided by minus 1. Our answer is plus 1 because minus minus they gets cancelled and 1 ones are 1. 1 are 1. Answer is 1. So I finished A, G, A, F, G, A, I, and take your homework, that is do question B, that is 50 divided by minus 5. This is the B. C is minus 36 divided by minus 9. Be careful about the minus sign. Wherever it comes, be careful. D is minus 49 divided by 49. Okay, A, B, C, D. And what about E? Okay, you do it yourself. E also. Take this and do it in your notebook. Or otherwise you can solve in your rough. Afterwards you can, when the exercise comes, in that time you can solve in the notebook, in your notebook. E, F I solve there. E, F, G, H I give. H1, that is minus 36 divided by 12 divided by 3. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5. These are for your homework. So take down these sums and do it yourself. So let's move to the second main. I solve one problem in the second main and you do it yourself, the second problem in second main. Second main is verify that A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus of A divided by C for each of the following values. For each of the following
values of A, comma B and C. Here they have given the distributive property under division, and we have to check by taking the values of A, B and C. In this first one, A value is given 12, B value given -4 and C value given is 2. Okay. To verify the statement, given statement, we have to take as LHS and RHS. Okay. Here the given is A divided by B plus C. LHS is equal to A divided by B plus C. Okay, that is equal to, what is A here? It's 12 divided by B is -4 plus C is 2. Okay, 12 divided by -4 plus 2. It's equal to 12 divided by -4 plus 2 is -2. Okay. 12 divided by -2, that is equal to 2 ones are 2, 6 are 12. So here we have in the denominator negative integer, keep minus here. Our answer is -6. Okay, go to RHS. To verify this, we have to check like this only. RHS, what I have given? A divided by B plus A divided by C. Separately we have to find the answer, or we have to divide here, taking A, B and A, C. What's A here? It's 12 divided by -4 plus -4 divided by C is 2. Then it's 12 divided by -4 plus of -4 divided by 2. So 4 ones are 4 threes are. Here we have negative sign for denominator and keep sign here, minus sign. 4 ones are 4 threes are 12 plus, again we have minus sign for numerator. 2 ones are 2 twos are, it's -2. So take out from bracket, -3 plus into minus is minus, it's -5. Add both these numbers and put the minus sign. What we got here for RHS? We got -5. What about LHS? It's -6. A is -6 and -5 are equal? No, they are not equal. Then what can we say about the given statement? So here we can write like this. Here LHS here. So firstly we have to write like this. Here -6 is not equal to -5. Therefore LHS is not equal to RHS. Hence verified. So this is your answer, and take the second one for your homework. The second one is like this. B, the values are A is equal to -10, B is equal to 1 and C is equal to 1. So check out or verify the given statement. They have given this statement and you have to verify for these values. Let's move to the next main, that is the third main.
fill in the blanks. Okay. So here also we have to check out and we have to fill the blanks given in the problems. Okay, first one I show you how can we do. A, that is 369 divided by dash is equal to 369. Okay, think of the number, think of the integer which can we fill there. Which number we can fill here? We have 369. Do we have any sign for this given number? No. Here we have to divide 369 by one integer and then we get 369 as our answer. Then what's the number? That's 1. So directly you can think and you can write the number there. Otherwise we can do like this. So here what they have given, 369 divided by 369 given number. We get 1. Then you can fill 1 there. So like this you have to do in your working column and get the answer right there. And I do another 2 or 3 problems for you and you solve the remaining problems. Okay, I do, that is B, minus 75 divided by dash is equal to minus 1. Minus 1. When we get minus 1, when okay, so here we have minus and in answer also we have a minus. Then the integer to be filled is, that should be positive. By thinking we can fill the blanks here. It has minus and we have to fill only 75 here, because when we divide 75 divided by 75 by 75 we get 1 and it has minus sign and only we have minus sign in the answer. Then this number, the denominator, the number which is in denominator, it has not minus sign. Okay, then I go to F. It is dash divided by 48, that is equal to minus 1. When we get 1, when the given number is divided by itself, then we get 1. Then what can be filled here? It's filled by 48. Then but we have minus sign, but we don't have minus for this 48. Then we can write minus for the filling number. Okay, I go to G. It's 20 divided by dash is equal to minus 2. When we get minus 2, here we get minus 2 when 20 is divided by 10. Okay, so and we have minus sign here when we divide the given number by, because it has positive sign, that is this is the positive integer, then we have to divide it by negative integer, then we can write it as minus 10. Okay, so take the remaining problems for your homework. The remainings are for your homework, you do it yourself. I did A, B and take for your homework, that is the C, minus 206 divided by dash is equal to 1. D is minus 87 divided by dash is equal to 87.
the E is dash divided by 1 is equal to minus 87. F, G and H dash divided by 4 is equal to minus 3. Okay. So take these for your homework, and here I written B1 for the second main and these are from third main. Okay. So let's finish off this class by this solving these three mains, and in the next class we solve the remaining problems. Okay. Thank you.